Ramogi otieno machielo kendo morwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo e Ramogi TV, weche manyien mag OIMORE. Tarik 4 dwe mar 9 2023 Nyakuramga jwang' odiochieng' mabende piny Kenya obedo gi rapar bang' kanero magala moro manamonyuako pinje mopogore opogore nochakore ayanga e kar bagoro ma KICC e boma Nairobi, kama bende jokanyo moyo 30,000 gi jotend pinje bura ntiere bure kanyare bukanyo Nyakuramga jwang' mano mar twak e lokruok chal kod lwasi. Ni jotelo gi kwayo mondo pinje Afrika oriwre motegno e neno ni oket mise mag thiro midhiero ma inyuolo kod lokruok chal kod lwasi. Moko kuom riwruoge to ng'ur ni chenro no ok tim kaka owinjore. Kabe Nyakuramga jwang' jatend piny Kenya William Ruto kawuono lando ni nitiere twak makoro geto golo oboke motisni visa mabende koro bro yiene oganda jo Afrika donje piny Kenya maonge dwaro mar obok mang'eny. Sama magi timore Nyakuramgi, weche mabende wayudo en ni gavana machon ma Nairobi Evans Kidero bende koro chopo winjruok kod duol machon ma Nairobi Evans Kidero bende koro chopo winjruok kod duol kata telo mochung' ne choko osuru e pacho ka KRA wi kaka winjo bende ochulo moko kuom omenda mane KRA bande mondo chul. Bende wamanyo ni mago mantiere me counties wa Nyakuramga jwang' ka bende jofom marwa go touch mar ni adieri kutendo gi mago motimore odiochieng' mangima. Mana kaka pile wachao gi mago mamiyo pek. My call to everyone present in this historic summit is for us to work together and converge our efforts on African priorities. Romo mar poro wache weche kor lwasi ochakore ayanga Nairobi ka pinje Afrika ojiw mondo makre kanyakla e kedo kod lokruok chal kor lwasi. Mane en gavana ma Nairobi Evans Kidero keto winjruok kod KRA kaka ibiro chulo osuru mane bande. Achiel kuom weche mabende aparo ni wasego okang' maduong' ahinya en nyayo kido gi tim mag Uganda Luo. Timo pimo gene to gin mage ma piny oyombo, gin mage ma pon nyalo tie lwasi marwa. En morgi ilo ne jolendo kod johera mag Ramogi FM ka koro Nyakalondo onyono higni 20. Ramogi bet thuolo mar tudri kod wena nambari 36000 kata e Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kata Twitter handle Ramogi TV KE kemiyo wapachi ewi weche manyien ma waiko ni otieno makawuono. Wantiere kanyo gi jaloko marwa Elizabeth Otieno mabende dhi bedo kodwa kaloko weche gi odhiambo makawuono. Nyinga Lydia Okeyo. Machiegni Nyakuramgi, nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni pinje Afrika ntiere kod nyalo mar tiyo gi mwandu kod teko manie alwora kaka yor duoko piny kethruok mar kor lwasi kendo bedo ranyisi ne piny mangima. Ruto manoloso ka oyawo ayanga romo mar pinje Afrika mar twak wi bero lwasi bende oseyo pinje wagunda ma wacho ni ok osechopo singo magi mane giketo higa ka higa mar golo omenda mag konyo Afrika e bero lwasi ahinya mag pinje Afrika mamedo kethore kinde ka kinde. One more round of applause to all the speakers. En romo mosebed kirito gi siso e pacho ka. Romo mar twak ewi lokruok kor lwasi mano ochakore okinyi makawuono e kar bagoromo ma KICC e boma ma Nairobi. Nairobi is a very interesting city. On one side, there is a full canopy forest. And on the other side, we have a wildlife national park. We keep the wildlife in the park because we have a fence. But sometimes, as nature would be, they break away from the fence. So while you are doing your morning walk, you might encounter a lion. Please be careful. Romo ni okelo kanyakla jotend pinje bura maya pinje Afrika, riwruoge bura kod jokanyo e sekta no marango weche lwasi ahinya to e pinje mag Afrika. We do have some protocol officers. E twak mare Maria Wayanga chenro matwak makamano. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo pinje Afrika ne Afrika ntiere kod fungu mar bero lwasi mar piny mangima kaluwore gi mwandu manie alwora pinje Afrika to mana ka pinje Afrika oyawangi ma otiyo makare gi mwandu go. Our strategic proximity to substantial reserves of metal and minerals necessary for the global energy transition makes Africa an attractive candidate to become a global hub in green industrial supply chain
from refining metals and minerals to constructing and assembling electric motor vehicles, batteries, and other components. You all remember the North versus South, developed versus developing, polluters versus victims, and the whole of that conversation. We are not here to catalogue grievances and list problems. We are here to scrutinize ideas, assess perspectives, so that we can unlock solutions. Owacho ni kethruok chal kor lwasi oseduoko chien yuto mag puothe pinje Afrika gi 30% kakoro okwayo pinje mag jowagunda mondo yie obed gi twak mar winjruok e wi weche kor lwasi. Africa has witnessed a 1/3 reduction in agricultural productivity due to climate change, a stark reminder of the urgent need for adaptation. Jatend piny owacho ni twak dhi mbele mar golo boke mar visa ne welo machope pachoka kaya pinje Afrika kaka yor neno ni pinje Afrika odak kanyakla kendo tiyo e yo makare. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi kwa sore ne piny owacho mamalo kuro chwalo ne counties omenda maromo $7 milion madhi konyo e kedo kod lokruok chal mar kor lwasi ma oyangi kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde nyasi madhi nyime e kar bagoromo ma KICC Nairobi. Jatend piny olero ni omenda go biro konyo jiwo loso alwora e counties kaka Walter Nyambaga leronwa. En nyasi mokwongo e piny Kenya mokelo kanyakla pinje mag Afrika buora e twak mar lokruok mar chal mar kor lwasi madhi nyime kar bagorombe ma KICC boma Nairobi. Nyasi mane okete lela kod jatend piny William Ruto mane oketa yanga ni romo no chiwo thuolo ne counties makoro biro yudo omenda mar dola maromo milion 7.2 madhi konyo kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. The government under FLOCA has transferred nearly $7 million, about $1 billion shillings, to counties to support county institutional reform and county-level participatory climate risk assessments. As a result, I will today issue Kenya shillings 7.2 billion, approximately $50 million to counties in the form of county climate change investment grants, which together with the Kenya shillings 3 billion, about $20 million of county-owned resource allocations, will finance local climate action priorities in agriculture, water, and national resource management in every county. Ruto po governors mosenyuako lwedo konga lora e kaka yor kedo kod kethruok mar chal mar kor lwasi kendo koni koro idhi ti kod omenda no e dongruok monywando koda kapith mag yien maromo bilion 15. I very sincerely thank our governors for their support of the program, which has made it easier for us to achieve so much progress in such a very short time. In the same vein, I encourage them to go further and offer more robust support for our efforts to grow 15 billion trees over the next decade in order to achieve a national tree cover of 30% by the year 2032. Jatend piny ojiwo tudruok madore kind pinje ma oko kod bad migawo mar omenda mabiro chiwo thuolo ne bad bengi mondo sir counties motegno e bwo chenro mag chal mar kor lwasi. I commend the effective collaboration between the Ministries of National Treasury and Planning and Environment and Climate Change and Forestry with the Council of Governors, which have facilitated the implementation of FLOCA, recognize the significant support that has come from the World Bank, the governments of Germany, Sweden, Denmark, and Netherlands, and encourage more development partners to come on board. Ruto okoni Afrika ni kod mwandu mag teko manyal tigo do nyadinwoya omiyo joket mwandu mondo yar wenge gi ne pinje mag Afrika ni marka ema chieng' rienye makare. We have ample renewable energy potential as well, and the natural assets and resources to green our own consumption, but also to meaningfully contribute to decarbonization of the global economy. We must see in green growth not just a climate imperative, but also a fountain of multi-billion-dollar economic opportunities that Africa and the world
is primed to capitalize. Bende oseo mibadhi ne omenda mochwal ne counties go mar dongo alwora. And that we shall remain vigilant, and I dare say ruthless, against any malpractice. Mnajua mambo ni matatu. En romo mokwongo matimore piny Kenya kamokelo kanyakla pinje mag Afrika mar manyo yore mabiro rakore kod chal mar kor lwasi mar yudo duoko mongirore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Mama bado ni watatu. Mambo ni matatu. Haya. Kuramga jamu ko kuom riwruoge ma ok mag sirikal no bago ng'anyo mar kwedo kang' mar weyo gi oko mar madhi nyime KCC ma itwaki ewi geng'o midhiero ma ikelo gi lokruok chal kor lwasi. Riwruoge go machwalo ajenda mar rito alwora ne obago ng'anyo kaywak ni romo madhi nyime ok odewo dwaro mar oganda jo Afrika. Giwacho ni chalo mapinje jowagunda oteko chenro no kendo twak madhi nyime no en ma ok nyal nyuolo lemo kata matin. Riwruoge go dwaro ni Afrika odhir ajenda mar chulo pinje ma oseyudo midhiero nikech kethruok mar alwora. Kata kamano jatend piny Kenya William Ruto to ok orwako kang' mar ng'anyo ma kamano. Year in, year out, we see African communities being affected by droughts, by cyclones, and African people have been demanding for real climate action. Africa Climate Summit has closed the space to civil society, particularly taking an inclusive approach to actually including us in the processes of setting the agenda. And what we're doing is we're launching a people's declaration that is for Africa and by Africa, that centers the people's needs at the center of that agenda. Then how can we genuinely say that this Africa Climate Summit has the agenda for Africa and a reflection of Africa's needs? Kwa porwane motene gi weche mag rito alwora ni riwruok moro e kar dak ma Bandani kaunti ma Kisumu moting'o johera mag alwora osebedo ka pidho kendo rito yien e ginga paya ma Kisumu kadhi Busia bang' kane jolos ndara obeto oko yien mande dongo e alwora no. Jafo moro e kaunti ma Kisumu James Okoth gano chenro gi mano marito yien kod kwayo gi e kinde ma koro pinje Afrika dhi nyime gi twak e weche alwora kod lokruok chal mar kor lwasi. E alwora ma boma ma Kisumu waromo gi jokanyo masiso mar rito alwora ni e chunygi midendo ni Bandani Environment ka gidhi nyime gi chenro mar bero alwora gi. Alwora ma Bandani e boma ma Kisumu e genga paya ma Kisumu Busia. Gilero kaka ne gichako chenro pith mar yien gi kaka gisedhi nyime gi chenro no. Nyalo paro ni ndalo machon ne nitie yiende kae ka ni dhi town. To ka ni loso ndara ni, ka ni ndara ni bedo expanded, to most yiende go nomuki. Ba wacho ni ten gi nomuki. Omiyo rawere ma Bandani ka no amua ni mondo gi kaw initiative mar pidho yien. Wadwaro ni mondo wamor tourist kobiro Kisumu airport ka. To ka gidonjo to gido ka kama gidonje runway mar ndege ni yien opidhore makare. Kata obedo ni kuom kinde olemo mar okang' makamano koro neno yien dongo e kind maupe mochan e yor aduoda gi tiend nyamburko mobuki e yo machalo kama. Gino mosebedo kalombo wang' welo mayuoro e boma ma Kisumu kaachiel gi jodak giwegi magi e moko kuom midhiero mogoyo thach ne jochwal chenro no. Yien wani nyaka wanyiewe wasekale weche matek gi jo jamni diek chamo gi kuonde gi diek bende dhaw gi ji. Koro gima nomore ka yien osebedo madongo no choko jotelo kowuok oko. Giga gibiro pichni magi goyo kama dongo gidhigo. Wan gi wuonda kanyo endo. Konyruok mar group ni osebedo matin to pichni osebedo mang'eny. Pichni obedo matin to konyruok obedo mang'eny mondo group maloso wach yien ni oyude kaka nyalo sustain themselves ma gilos yien maber. Giywak ne jotelo magiwacho ni thoro mana goyo pichni e kinde nyasi motenore gi ler mar alwora to bang' nyasi to gilal miru ma ok gidewo ni yien mopidh idhirit nadi. Pi onge, gembe ok gimiwa, gimo magimiwa bende onge. To watiyo yien gi kech ma en pile kapito yien ma gime konyo bende onge. Mwa wuog modhi nyaka ofis ni ka yiende numiyowa nwapidho yien mondo alwora mar koido bed maber. Ire kwa nyalo rito yiendwa gi. Wito yien pile pile kendwa kama endi konyo mayudo bende onge to wan gi mon gi nyithindo. Gin gi ote ne tend kaunti ma Kisumu kaachiel gi jood bura mamalo e kinde matwak mar weche alwora kod lokruok chal mar kor lwasi mokelo kanyakla pinje Afrika e boma ma Nairobi
dhi nyime. A county government pesa nego bed allocated a department mar environment. Ok mana mar loso policy, but mar loso practical work a ground. A national government under the Ministry of Environment, serikal onego allocate pesa budget. Manyalo ng'iyo kaka alworawa mar yiende ipidho. Kata sani yiende wan gi summit. Penjo wan ni to wabunge wa be are involved with summit no makapo ni gichodhi e parliament. Be ginyalo bedo in a position mar allocate pesa e weche mag rito alwora kata mag pidho yien. Bang' tend county chako ayanga chenro mar pidho yien milion 3 e alwora ma bomano. Ywak nitie kalure gi samuoyo mar rito yien mosepidh e kinde ma jokanyo mag riwruok mar Bandani Environment chwalo ywak mar sir ne chenro mar rito yien mosepidh kendo neno ni yien odongo e yo makare. James Okoth, Ramogi TV. Kawake utenge mago motendre kod wechego mag kor lwasi. Kata kamano nyakor mga jwang pod wang'iyo mago mag kor lwasi kama gavana ma Nairobi Johnson Sakaja okoni dwaro ntiere mondo mijiw kit gedo kod lony ma oketh kor lwasi. Kano loso tenge mar romo mar Afrika ewi weche mag lwasi, Sakaja okoni gedo makamano biro konyo Nairobi chopo dwaro mare mar rito alwora kendo jiwo yuto ne jodak ma Nairobi. Romo no mano ta kod riwruok mong'ere kaka Kenya Green Building Society kanyakla kod Alliance for Science bende notwak ewi okenge ma owinjo keti ting'o malo nyadhi mag bombe mag madongo mapiyo e kind pinje Afrika. Housing infrastructure that Nairobi needs, and that has been an agenda of our President, His Excellency William Ruto, and our agenda at Kenya Kwanza, to meet our climate commitments. Then we are invariably also creating jobs, thousands of jobs, and then our governments can expect more revenue. You know, there is a virtuous cycle that is available to us and an opportunity for us as governments. So we at Alliance for Science, we are a global science communication initiative, and we help to bring the science to the fore, and we try and do it in ways that makes it easy and not makes it onerous, and helps people to take the science that they need to answer the questions and to prepare for the future that we want. To reach the initial Paris Agreement goals of 50% emissions reduction by 2030, and the fuse is much, much shorter on some of the social challenges that our continent is faced with. So in this regard, we hope to unpack what ESG means for Africa and the climate financing conversation in practical terms. Wasura nenyi menya kwa Ramogi kama wang'iyo motendre kod weche mag keto winjruok mopogore kod madhi nyime mag kor lwasi. Manen gavana ma Nairobi Kidero chopo winjruok kod telo mochung'ne choko osuru e pacho ka KRA. Ewi kaka obiro chulo osuru ewi milion 427 mane okelo ywaruok e kindgi. Kidero kod KRA oketo winjruok mondo mi Kidero chulo milion 19.4 kato bedo ne motelo mano KRA ne dwaro ni gavana machonno ochul milion 680 kaka osuru bang' nonro mag omenda manotime yuto mare kind 2011 kod 2015. Kidero kata kamano ne omako bura e doho mar apil ka okoni omenda maromo milion 423 mane KRA dwa kawi osuru ne gin solro mag kampen. Motelo ne winjruogno ywaruok e kind Kidero kod KRA ne ochopo nyaka doho maduong' mogik mano omiyo KRA thuolo mar choko osuru kuom Kidero ka gikoni Kidero ne ok nyal chiwo ler ni omenda go ne ntiere kata ne gin solro mag campaigns mage. Emano mamoro chunya kuom gajwang jolendo mag Ramogi FM kod johera mag nyakalondo no kawuono riwore kanyakla mar dialo higni 20 nyaka ne yaw nyakalondo mar Ramogi FM. Kuom higni 20 koro nyakalondo mar Ramogi FM osebedo ng'ala manyime e jiwo luwo kitgi kod timbewa kendo osebedo ka okelo weche manyien kod puonj makare ne jowinjo duto mapacho ka. Jafomora Joyce Oduoro keto wang'e nyasi no nyakurom gajwang kendo miyo ripodno heyo machal kod ma. En mor kod ilo e seche mane jolendo mag Ramogi FM oriwore kanyakla e dialo higni 20 nyaka ne yawa yanga nyakalondo no. Kowuok e studio mag nyakalondo mar Ramogi nyaka oko.
Mor mar tich makare kuom higni 20 nenore ayanga e wang' jolendo ka gitayo tijegi, ka oko bende ne osepedh kar nyasi mar dhialo nyakalondo mokwongo e piny Luo e lendo kuom seche 24. Jolendo juso miela ka giwero kod goyo sigalagala, ranyisi ni gin bende gimor kod tich maber magisebedo ka gitimo kuom higni 20 koro. Jatend nyakalondo mar Ramogi Victor Tieno Juma mong'ere kaka VOJ bende ne ok nyal pando mor mare, kowacho ni Ramogi FM osebedo ng'ala manyime e kelo weche manyien kod puonj mabeyo magero oganda Luo, wach mane osir kod jatend chenro mag nyakalondo Nancy Kwamboka Omweri. Achiel kuom weche mabende aparo ni wasego okang' maduong' ahinya en nyayo kido gi tim mag oganda Luo. Timo pimo gene to gin mage ma piny oyombo, gin mage ma pod nyalo tie lwasi marwa, temo puonjo kendo jiwo wach matiyo gi dhok mokwongo mar dhano ma en dholuo. You know, radio is to educate, radio is to inform, and radio is to entertain. And Ramogi FM is doing no less than that. That is what we are doing so far, and we are looking at doing it even more and more. To okeno puonj kende, nyakalondo mar Ramogi bende osebedo ng'ala manyime e kit pado mag wende makinde duto miyo jowinjo mor ka giwinjo. Ramogi Radio for the last 15 years osedongo sana. Chakre ne migi producer, kumara wano bibete, tiwijo ka jiwacho ni Ramogi weri gi joma lendo. Drops, sweeps. En wuoth mar higni 20 mosemiyo ji mathoth onywako lwedo e neno ni nyakalondo mar Ramogi ochopo kama entiere sani. Kata kamano, jolendo pod nigi lek mar medo tiego jopiny e yore mopogore opogore kod medo bero Ramogi Radio. Tire jogo kuma ne ochako Radio Ramogi ka lendo ka ne giketo sigingi maber. Kendo ma chalo ng'we kede to going forward kata ka wadhi nyime aparo ni gini koka dwa bedo mamiti mogik ni jowinjowa meduru bedo kodwa, meduru sirowa, kamora mora muneno kok wadhi maber wan thuolo, unyalo nyisowa ni ka wadwa ni cheno makama obed kama to warwako nikech une mundikowa. Kaluwore kod jouso mag Ramogi Radio, siro motegno mane ogur kod jogo mane ohango lendo e Ramogi Radio e kinde mane oyawe osemiyo Ramogi Radio thuolo mar dongore, ka jopiny bende koro nigi chiro kod geno e seche magilando helni mekgi kokale nyakalondo mar Ramogi. Ane Ramogi chako ne wan gi presenters moko manoketa very strong foundation mar Ramogi. Ginya bedo ni koro gionge Ramogi, lakini ne giwe Ramogi ka koro it can run so easily. Client to trust wamondi kwa chako gi presenters wa. Presenters wa gin joma kikelo gimoro mondo gitime yamo. Gitime gi chuny maler. Ramogi FM kene nyakalondo ma business hold be ohero. So an kaka jauso nwayudo yot kata wayudo yot mar uso radio ni advertisers mamekwa. Kopogore kod tich maber ma jolendo mag Ramogi timo e studio, bende gisebedo okang' mambele e rito alwora kokale pidho yiende e gwenge mopogore opogore. Wakawo thuolo makende mar temo neno ni wanyayo wach mar pith mar yien kaka yor rito alwora marwa e gwenge makaluo. Wasebedo kwa time kendo wasebedo kwa dhigodo nyime, kendo wan gi geno ka pod wangima wanadhi kode nyime mondo wawe piny mabere moloyo kaka ne wayude. Johera mag nyakalondo mar Ramogi mawuok e counties mopogore opogore bende opuoyo Radio Ramogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo mar puonjo jopiny kod rito alwora. Ramogi Radio osepuonjowa gik mang'eny. Kwachako giko gwen, Victor Juma kelonwa chenro mar ng'wono mar Nyasaye, awinjo maber kabisa. Kaso okelonwa chenro mag josiasa kogik saa 2 gi kaka wanene wuok tich ka wuok tich. Jo Ramogi osebedo ka puonjo ji mondo miyo oket alwora maler, kagi mondo ji gijiwo ji mondo miyo kuny choche, mondo kik ji yud tuoche mopogore opogore kaka kolera. Ramogi ni osemiyo weche mag pur obedo maber Migori ka e Kenya mangima e Luoland ka, kendo Ramogi ni osemiyo wan kaka jokanyana miluongo ni Luo kitgi gi timbegi okorumo. Weche mag dak tigi keto jodak makare, weche mag ohala johala gijiwo, weche mag pur, weche mag lupo nyaka nam lolwe. Radio Ramogi chakre nyaka nobi osebedo e kipao mbele mar puonjo joluo wuotho motegno e kit chike kod timbe mag joluo. Gutino nyaka winji chike, apaka mag dak be nyaka winji, gimora kabisa nekech gipuonja gik malakia. Puoch gi pak ne jolendo duto mag nyakalondo mar Ramogi kuom tich maber magisebedo ka gitimo kuom higni 20. Joyce Odur, Ramogi TV. Puoch gi pak ne Ramogi FM.
Koram gajwangen thuolo mabende koro wayo matne kata kamano pod wamedo chwalo ote mag puoch gi pak. Chien kacha nwago kodi mbaka tinyisa kacha ne paro kaka ni lende Ramogi FM mano mi dirruok mar bedo jalendo jopati. Gana riyo kod adek. Ka Ramogi FM ochako lendo mare seche 24 otieno. Ne seche mag weche tuke gotieno kanilano kata mpira mag adhula. To yudo ka ndalo ka ng'eni weche mag FM gini pok otwere ahinya nikech lokruok mane ji wuok e medium wave ka koro ji biro FM. Koro nitiere aerial moro mana loso machuo gi ongot apaning'e ongot gi wach ndega mano konga moro gima donyo ge konga kadhi malo cha. Gi wach ndega kora kele to ywaye gi waya nyaka wi aerial mayot mar koro radio. Mondo make. Koro mako maler kendo manyile. Ka giae gode gauri. Nikech nitiere nyakalondo moko mabende wuok e piny lema ma Tanzania ma samoro ne kelo yambgi kabiro yo thurwa koni. Koro mondo nageng' aked kodgi. Ongot nek. Mondo abed gi Ramogi FM. Koro natimo mano. Owuok mabor. Ng'ama ne lendo ni. Ng'ama ne lando mpira ndalo no Joji. Mpira ni lando gi Fredi Janam gini. To Agao Patrobas mosenendo ne kelo weche manyien yo makwinjo ka nyakwara Ramogi jwang' omuomo gode gaore kendo biro niko kalo Sata pagari okinyi. Tiwinjo ka dieri nitiere weche manyien giridore maridore kendo muomo gode gaore. Kae to donje weche mag nono gazeti. To yudo ka nitiere siasa mar pinje jowagunda. Kaso biyo mano beno rocho kelo ching jamondo wona lewa bene nene kanyo. Weche ne otwere ahinya. Kato nyisi ni ok luong ni Clinton. Onyisi ni Clinton. Iluongo ni Clinton. Nyasa oket chinyaga kwa mokunya Koram gajwang' mano mana mokuom gigo mabendo setimore gini pariyo nyaka ne chak nyakalondo mar Ramogi FM mana kako wacho wan bende ontiere kamana nikech Ramogi FM no betie. Nobiro, nobetie, noloso singo, ongirore, oganda neno ni koro ber. Mondo koro kiko ponda ahinya nikech ng'eni radio japondo. Koro kelo wang'e miluongo ni Ramogi TV koro oganda neno. Mama Koren wang Ramogi FM. Yes. Mai wang Ramogi FM manu pondo. Otis nyakonya wade wacho ni happy birthday to Ramogi FM. Mad Nyasaye medo gindalo kendo gimed moro oganda luo. Kae to bidano ka ogola siala. Wacho kacha ni en omora hinya gi chenro kata kamano ntiere weche ma oko moro go hinya kotendre ko twak mar kor lwasi. Wacho ni kaka jotelo moko lose wiye okone ka gin gigo mabende inyal ket matikete tim. Emily Oksani ni kachi wacho ni nitiere kodwa chendo kaito Vitalis Ochieng Wood Game Karariu bende wacho kanyo ni weche gilera dua kendo wacho ni bero kor lwasi openjo kaka dhi konye ne en odenyo to gimoridore kor lwasi dhi konye yudo chiemo makare ka koth chwe bati. Koth ma kare biro yudo ka orok beda ahinya chiemo nyalo yudore kopo no rit kor lwasi omiyo kopo ni denyo kawuono to koro midengi no ichwang' ma in go kidenyo ti kode bero kor lwasi mondo kiny obed makare. Kasto kapok wadhi e yueno an bende nitiere yo mokari adek mapano ujube ni alidho mana ote magi mapiyo piyo. Kansela Francis Obwanda wacho ni mora ahinya Ramogi neno maler gem Ramola ka kendo wadhi alo higni 20 mag nyakalondo kata Ramogi FM. Nyaka ne wachak winjo nyakalondo mar Ramogi FM Mosna Kafaya Solomon Atito bende mano ya Ramogi FM kocha. Kasto Pastor Komboro wacho ni ayie gi Ramogi FM kendo wawinje eyo makare wantiere Ringiti Beach Island aparo Agao Papa Gibio aparo wuono Mbugu bende mago jok mane miyo amora ahinya. Mathizo Nyach ayudo maber ahinya kendo amor kod chenro magu Ramogi FM bende koro oloko higa mochopo 20 Januar neno tek jomoko mane gichako go samoro nolor to koro ginto pod gimomo kor lwasi gi tekruok maduong' machalo kama. Ramogi FM happy birthday. Happy birthday Ramogi FM hoyo matin kata kamano waduo kod mathonya Koram gajwang' medikete mana kae Ramogi TV. Wekelea na shabiki kaende. Nilikuwa nafikiri Mungu ataniita kabla sijapokea pesa kama hizi. Jina langu ni John Kisaka Mangwari na mimi nakaa upande ya Dagureti.
Nashughulika na mambo ya kanisa kwa wingi. Nilipigwa simu nilijisikia kama nimekuwa kijana, naruka, nafunga mlango, naenda huko na huko, na chini kaamini Mungu ni ukweli. Kitu ya kwanza nitatoa pasenti ya kanisa. Nilikuwa na ahidi mitambo yao si mzuri. Ingine nitakuwa nikikula kachai kadogo. Kiasi hiki kitu ni ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, iende kila wiki. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB under license number 416. Riuriko Dwakin e penj laktar. Chenro ni sironwa kod Equity Afya badema Upper Hill. An gi nyinga iluonga ni Frederick Dula Lumumba. An a nurse by profession. Atiyo Equity Afya badema ntiere Upper Hill, Nairobi. Kawuoyo e wi komo nyuol. Komo nyuol en yorego makonyo oganda yiero namba nyithindo modwaro kendo miyo go okang' e kinda nyathi mokwongo gi mar ariyo. Mana e penj laktar. Sapar gari odhiambo. Kik bai. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini. Ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar seneta. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon. View Sasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' wadhi mbele gi weche manyien chenro en OIMORE. Ne en dogruok mar jopuonjre e mbalariany ma Kisii. Kinde mane jopuonjre madonje hikgi mokwongo ne omolo ne ndikruok mar chako somo. E kinde ndikruok ma kamano jonyuol ne pod ni kod pek yango kaka ichulo omenda mag somo, ka moko wacho ni owinjo gichula tamala 7 to mbalariany ma Kisii to luwo ni jopuonjre madonjo hikgi mokwongo ok owinjo chul omenda mora mora. Jafwambo marwa ma kaunti ma Kisii Crispin Otieno nolosonwa siganani. E odiechieng' ma jopuonjre madonjo e mbalariany e hikgi mokwongo, ne en lai marabora e dho rangach mar mbalariany ma Kisii ka jopuonjre mane oluong ka donjo mar manyo rieko mar lony e tat somo. Jopuonjre kod jonyuol mane okowogi ka wuok e gwenge mopogore opogore ne ochako donjo kar saa 11 okinyi mondo giyud thuolo mar ndikore mar somo e mbalariany ma Kisii. Kata obedo ni kwan jopuonjre ne thoth, tend mbalariany ma Kisii onyiso chir kaluwore kod ikruok ma giketo e neno ni maloyo jopuonjre 8,000 mane oluong kanyo yudo thuolo mar tiegruok. Tumefuatilia maagizo ya serikali vilivyo. Ikiwa kuna mwanafunzi yeyote ambaye alikuwa na challenge ya kuweza kuingia chuoni, hata kama hakuwa amelipa karo, hatukuwasimamisha kuwa processed kuingia katika chuo chetu. Kata obedo ni tend mbalariany ma Kisii ne okoni ne ok gideo weche omenda e kinde rwako jopuonjre go, ma ne opogore kod gima jonyuol ne okoni gikale. Ka achiel kuom jopuonjre yangonwa pek mane oyudo e odiechienge mokwongo. Ndiposa ukae admitted wanakuambia lazima ulipe 7% of the fee yenye ulikuwa umeandikiwa. So hapo nimekuwa challenge. So like mimi nilikuwa nafaa nilipe 10,000, bado hiyo nimekosa. Mzazi nimemwambia naenda kushughulika kutafuta pesa, akikuja nilipe ndo nikae admitted.
So fee yangu ilikuwa 206 na vitu vingine hapo juu. So ukipiga hiyo 7% inakuja 14,464. So hiyo ndio nimeenda nimedeposit huko chini kwa bank, na banki wali specify wakasema lazima ulipie nini National Bank. Mondo ne wayang adier kaka ndiko jopuonjre ne dhi nyime, ne walimo kar ndiko jopuonjre gi lony manyasani ma jopuonj e mbalariany no koni gichako mondo okel yot e tayo chenro no. Nimefanya application lakini upande wangu ijaenda through kwa sababu ya kuna nini imegwama mahali, haijaenda through. Kata obedo ni jopuonjre medo dhi nyime e donjo e mbalariany no, jonyuol pod medo penjore ni en karango ma gibiro yango nyithindgi kaka joma ni kod dwaro mondo giyud sir mapiyo kowuok kuom piny owacho. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Pod wane motene kod weche mag somo. Maloyo rowere 250 mawuok e kar chung'o od bura ma Karachuonyo to somo kit lony mag tije lwedo ma opogore ka tiegruok ma Mawego Technical Training Institute koro yudo funguok bang' agulu mar CDF mar kar chung'o od burano siro sombgi kaka chiel kuom yore mag tego kuonde tiegruok mag tije lwedo. Jopuonjrego gin moko kuom jopuonjre mane otimo penj mar klas 12 higa mokalo to ne orem yudo thuolo mar donjo e mbalariany ka sani gidhi yudo thuolo mar somo tije mag lwedo ma ginyalo konyorego. Jaod bura ma Karachuonyo Dipo Kome mane otelo ne nyasi mar sidho ayanga chenrono mar tero jopuonjrego e kar tiegruok ma Mawego wacho ni mano e yo makende mar rowerego nyalo yudo godo konyruok kaluwore gi nok mag tije masani koro kwako piny Kenya. Ang'eyo ni tich tinde yudo tek. To pile aluwo kendo asebedo kawacho ne nyithi Karachuonyo ni tich ma yudo tek no inyalo konyori mana ka course midhi yiero mondo kori biti e ngimani en course mok many yudo tich matamre. Technical training dikidhi puonji ka ok ondiki tibedo jandiki ji ne makore ndikogi. Koro kar bedo ni en mogo lamo wuotho do office somanyo tich en makoro ji wuotho kamotiye bido ire duong office en makoro miyo ji tich. I want to be very grateful to the constituency for having given us 250 students. This is a plus and a boost to our population. Having been given a national status, that is the Polytechnic, this is far boost because we are expected to have a given number of population. To be precise, over 10,000 students. Having people to enroll in those institutions is a step forward in fighting youth unemployment, especially because of the skills that they're going to get. And we are hoping that they'll be able, once they graduate from the institution, they'll be able to translate that into job creation and even employing other people. Pisas magobila iboma Nambale County Mabusia ong'wana bunde ariyo kido mag G3 kod magina prayo kod ariyo ka gimaka chicha chiel mawachore ni na pisa kidin mar GSU mano ochungie tich. Kalore kod OCPD mag gwenge makono George Ongozi chijno nomaki kod pisas mago kwach kiche kendo yudo bunde manokano e gunia kendo pando machiegni kod aora miluongo ni Sio. Ongozi wacho ni bunde no kachiel kod magina gin mago manogo report ino kwale kambi moro mar apisas mag GSU gwenge ma Kopsiro Mount Elgon jumbe ariyo mokadho kachijno yango kaka mano ochungie tich kanitude gi weche moko mag jore. Olero ni ibiro chwale e nyim doho to kanondo rumo. Sensed the presence of the officers and tried to escape to the nearby sugar plantation. He was arrested at around 10:00 hours. After interrogation, he led the team to where he headed the two G3 rivals near River Suo Bank, approximately 500 meters from his home. It was established that the two rivals were found in a Manila. As we can see, the service number is for the ex-GSU officers. The suspect is with us. Kapurwane motene kod weche magarita ni duol manono tije mag bad migao mar obila mapacho ka ipoa okwedo monja manyo timne apisa moko mag obila yo Mandera manyo weyo obila ariyo kowito ngimagi. Jakom mar ipoa Ann Makori wacho ni monj makamano nyo timore kamoro ni ledhi
yo Mandera seche ma apisa mag obila manyo ntiere patrol kar sa 11 kogwen nyamburko margi nyomonji gi miruti mochuo wuore monego ji ariyo kuomgi ka ipo akororo ote mag lit Kikuyu ne ogai mar obila kod anyuola mag obila manyo negi e monj makamano. Ikwedo monj mageto apisa mag obila gino magiwacho ne nyalo medo rocho kwe e gwenge ma obila temo duoke kwe. Obila timo nonro ka report ma wiye yango ni monj makamano notim kod jogo michich ni gin jokweth njore. Wasudo ne nyime Nyakoromogi owere kod motende kod weche mag arita kwe wadonje ma ijiwo godo jogo ma dipoka odak e ngima mang'aw. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare mag ndiko ji duto mang'aw e chenro mar inua jamii mageto jogo mang'aw e seche ma piny owacho ochako tielo machielo mar ndiko ji manyien e chenro ni. Jafom marwa George Juma miyo walerno koya e kaunti ma Migori. Maloyo jo Kenya milion 1.2 ma oting'o jodongo mantie kod digi 70 kadhi nyime, jogo ma odak kod ng'ol kaachiel kod nyithind kiye osendiki e bwo chenrono mar inua jamii mageto jogo mang'aw, to bende koro piny owacho chiwo negi omenda mar 200 kuom dwe ka dwe. Sani piny owacho dhi nyime kod ndiko jodongo, nyithind kiye kod jogo ma ong'ol manyien e bwo chenroni masiro jogo eko mang'aw. E kaunti ni ma Migori, chenro ni koro osechakore e sub-counties 10 duto. So we are actually just urging every other person who is qualified. For the older persons, we are saying just carry your ID card. So long as you're 70 years and above, carry your ID card. For persons with severe disability, we are talking about disability which is double disability. County Commissioner County ma Migori David Gitonga mane otele chenro mare yawa yanga ndikruok ne ojiwo jodongo, nyithind kiye kod jogo ma odak kod ng'ol mondo ogoko kendo kod ndikre chenro ni. The government also had noted some anomalies where you find pensioners are also benefiting from the program. So we trying to capture the data so that we can be able to see and ensure that the really needy cases are the ones who are benefiting from the program. Let no one be left out for this registration exercise so that we are able to help each and every person who is vulnerable within our community. E seche makoro chenro ni dhi nyime kaunti ma Migori, riwego mag oganda e kaunti ni ma Migori dwaro mondo piny owacho keto kenge makare mar neno ni ji te mang'aw ma igete bwo chenro ni koro ndikore. Kik ng'at moro amora mose tieko higni 7 kadhi mbele we moko ndiki. Sirikal bende ne ni kata ng'ato nitiere osiptal kata ng'ato nitiere jela, nikech ng'ato nyalo bedo jela tibi gonye, ok ofulo ni ka in e jela to koro ibiro sike dela mochwere. Joma nitiere jela be nyaka udhi modho ndiki. Gidwaro bende mondo piny owacho oket yore mag chudo ne jogo eko ma osendiki e bwo chenro ni mondo bed mayot. Ng'ato dhi tiyo samoro gi pesa mang'eny. Wakawo kwa mfano ng'ato wa Sori to biro yudo pesa Migori, odhi tiyo 1,000 to chule 2,000, odong' 1,000. Koro ono wakwayo sirikal ng'ani yorne pesa ne e simbe direct. Jogo ma osendiki e bwo chenro ni mar inua jamii bende osebedo ka ywago leo mar chudo mar omenda ma ichiwo kod piny owacho. Dweche 3 mokalo, piny owacho ne ogolo omenda mar bilion 16.9 mar chulo jogo ma ondiki e bwo chenro ni ma yande ne obedo kopok oyudo chudo margi kuom dweche 6. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawaya kaunti ma Migori wajidore nyake dho wadh nam chumbi kama tend kaunti wa Mombasa idwa ni oket chenro mowinjore mar koregi wach pio la mosebedo kokwako gwenge mathoth e kaunti no. Magine wache bang' jolony mag kor lwasi yango ni koth mapek midendo ni El Nino kidek chako chwe kendo kwako pacho ka dwe mar 10. Kane gilo mtopanga e Kisauni na nyasa chimkony mochiuko wacho ne jodongweng seneta mogwele kaunti ya Mombasa Miraj Abdillahi koni lokrok mag kor lwasi en gino monego rang matut. Gipuoyo piny owacho kuom chako chenro mar ndiko jodongo ma owinjo bed ni yudo omoma ma ichiwo negi dwe ka dwe e bwo chenro ma idendo ni inua jamii. Jodongo mano ochiw negi chiemo gin mago mawuok e od bura ma Kisauni kaachiel kod Nyali.
njia za kupita maji ya mvua, yani storm water, ili mvua itakapotukabili iwe ni madhara tu ya kimwenyezi Mungu ambao hatuwezi kuyazuia, lakini yale ambayo serikali na binadamu wanaweza kuyatatua, basi tuwe tumejitayarisha nayo. Unapata ukipita Moi Avenue, ukipita pale Majengo, ukipita Kilifi, ni barabara huwa hazipitiki. Ndani mvua tu ya masaa mawili. Sasa jiulize leo tupate El Nino ambayo itapiga masaa 12. My friend, we are looking at a disaster ahead of us if we are not prepared enough. Kwa hivyo tunamwambia governor, hii si mambo ya siasa, lakini tunampatia changamoto kwa sababu yeye ndio kiongozi wa county, ana mipangilio, ana facilities, ana resources, ana emergency kit, ni aanze kujipanga mapema kuhakikisha hili janga ambalo linatukodolea macho halitatumiza. Nyumba zetu mheshimiwa ya Mombasa nyingi zimezeeka pia. Zimezeeka. Tuangalie nyumba kama hizo. Wale ambao wanaona kwamba kuna hatari waweze kutoka kwa nyumba kama hizo, waweze kuchukua tahadhari kabla ya hatari yoyote. Weche mag ohala nyakor mgajuang migao moro menda koro golo chenro magenigo mano mar chiro kembe marego sukari e Thurka. Chenro ni ma onywando rucho oko gope ma kembegi bende anegodo biro neno ni jopur mag Niang e gwenge mag Muhoroni kod Chemelil onywandi e zona achiel mamiyo kembe marego sukari go thuolo malach mar yudo niang'. Mae kaka chenro no biro chalo kapo ni od buro puodhe. Kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto e imbo mar piny Kenya juma mokalo, moko kuom singo manochiwo ne en mano mar timo lokruoge bura mabiro neno ni sekta mar sukari ochiere gwengego. Chenro mar migao mar omenda no teri od bura ko jatend kweth mathoth Kimani Ichung'wa. Oboke no lero ni kambi sukari ma Chemelil kod kambi sukari ma Muhoroni biro nywando mondo mi obed kambi achiel. Kambi sukari ma Nzoia kod South Nyanza Sugar Company kata Sony biro dong kaka gin ka kambi sukari ma Miwani biro chung chenro mage nyaka buche mane Doho rum. Kembe sukari ma pacho ka osebedo gi gowi maromo shillings bilion 65.7 kata obedo ni piny owacho nosegolo chike dwe mar achiel mondo mi wito ko gowi maromo shillings bilion 33.7 to kata kamano chikno poko keti tim. Nyaka e dwe mar auchiel higani, gope motenre kod rem chulo suru ma kembe go nigo ne romo shillings bilion 50.1 ka omenda maromo shillings bilion 1.7 bende piny owacho poko chulo jopur niang'. Oboke no koro kwayo od bura mondo miyo gitoko gope ma kembe sukari abich mag piny owacho nigo. Kembe go ting'o Nzoia, Chemelil, Miwani, Muhoroni kod Sony Sugar Company. Kopogore kod witoko gopego, oboke no dwaro mondo mi chiw nonro makare mibiro tiyogo e tayo chenro makamago. Puro dhi nyime gi motenre kod weche mag sukari nyakor Ramogi ni kembe sukari ma imbo mar Kenya biro chako tiyo kendo Mandle mogol kod jakom dulo mar chiemo e pacho kona Serem bang' to nochungo chenro mar rego sukari oko kuom kembe mayudre imbo mar piny Kenya kuom dweche 4. Makalore ni kwa katalore gi kwayo mar jakom ma ochung'ne pidho mag olembe kon lela Serem. Ka Serem bende owacho ni loro mag kembego notimore kaluwore ni jopur mathoth ne bedo niang' kapok otegno gino mane ketho bergi kendo nengo sukari bende ne lwar. Serem osingo ne jopur ni bang' chako tiyo mag kembego jopur koro biro do chudo margi ma ok olewo kendo ne gibiro chungo golo sukari e pinje maoko kaka yor chiwo thuolo ne jopur ma Thurka jiwo pur kendo medo yuto margi. In the western region na Nyando region purposely kwa nini tuliamua kufunga ni kwamba hatuna miwa kutosha kushaga na kuproduce enough sugar in those factories. Quite a number of factories were processing immature sugar cane, which we felt that they were actually doing much on production of molasses and ethanol, which is not what we have the cane or intended purpose. If we do close for 4 months, quite a number of acreage will actually have mature cane in the next 4 months. So by 1st of December, we'll have enough sugar cane in this country and we'll stop importation of sugar.
mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny pur generally. Egome jopur iluongo ne janego. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien wato sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri kod alori nyaka black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawahi parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Wadonjo kore weche mag tuke kama kocha mar Harambee Stars Injin Firat olero ni bedo ni jotugo mathoth matugo e lig maduong' ma pacho ka pok ochopo rang'iny makare mar del nikech chakruok mar tuke ma higa ne gino momiyo okawo jotugo matin modonjo e timno. Kanowuok gi jofwambo motelo ne tuke mag osiepe kind tim mar Harambee Stars gi Qatar, Firat nochiwo ranyisi ma kocha matayo klep e lig mar KPL osewacho ni jotukgi mathoth pok ochopo e rang'iny madwarore. Kocha no noluongo mana jotugo maro maboro matugo e liga ma pacho ka kapok omedo jotugo ariyo. Kenya biro rakore gi Qatar chieng' tich ang'wen kapok girakore gi Sudan Milambo tarik 12 dwe ne. The coach is trying to build. We're in a transition process where we are trying to expose new young talents coming up from the league. We've seen good players like you said, Stanley receiving his first senior team call-up, players like Moses Schumer coming up, and others, young players who are really impressing week in, week out in the FKF Premier League. People are telling me their own coaches are not happy, the clubs are not happy, and they say, oh, we need this break so that we get ready. They're not ready enough for Kenyan League, but they should play in international. That it doesn't work only to throw dirt on somebody and hope something will maybe happen or whatever. It doesn't work. Korom Gajwang, bang Ramogi TV nyiso chandruok mar tim mar Kisumu Lakers kokalo kuom nok mar lap ma ginyalo timo yorako kendo bago tukegi Ted County ma Kisumu koro kelo fungruok. Migawo mar weche mag tuke ochiwo lap ma timbe matugo tuke mag hockey biro bedo ka tiyo godo kama en ranyisi ni tugo mar hockey nyalo dongore kendo yuayo josir mathoth kaka James Okoth miyo waler. En kinde moyangi marorako ne jotugo mag tuko kwaju e kaunti ma Kisumu kendo kaka picha nyiso jotugo ochopo kar rombgi. Giwacho ni mae biro kalore gi fungruok magin go bang' Ted County winjo midhiero manyocha gikale e alap mar akwaya. Ted County kokalo e migawo mar weche tuke oyangonegi alap ma Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex magedo mare pod dhi nyime. Kuom adiera makende chunyo oyueyo ni koro adier wan gi kumoro mwanyalo tuge kendo wanyalo timo rako makare maonge wasiwasi moro amora. To ma omiyowa fuong'ruok maduong' ahinya nikech ne wajatiyo gi papa achiel ma Kisumu Day mane riwo nyithindo ma development program to liwo jo Super League, National League to gi Premier League. Koro kako kelwa koni
Mano omiyo nafas maduong' ahinya. Girwako okang' makamano kendo chiwo pachgi kaka tend county nyalo medo bero alap mar tuko kwajo e kinde mabende ginyiso geno mar chwalo duoko makare e tuke okwajo kalure ni koro gin gi thuolo makare kod yot mar chopo e orako. Ten pap mani centralized Kisumu County mamiyo ji duto, jowuoth duto, jotich duto gi student duto nyalo chopo e yo mayot. Matatu duto chopo ka to gomo na kona e okwenda kanyo. Koro ma bende omiyo nyithindo fungruok maduong' mondo kik jodongo gi nyithindo matugo e Premier League chandgi ahinya. Omiyo gi nafas maduong' mondo ginyal puonjre e yo manigi thuolo. Track oselos maber ahinya. Koro wakwayo mana kar gimedwa matin olosnwa surface mar matugoni. Surface ni kwa yudo compactor cha tinga mar tiende pekcha oringnwa e surface ni mondo surface ni obed mokue. County ma Kisumu osebedo ka yudo puoch koa kuom jokanyo mag tuke mopogore e bomano ka koro igeno ni ondamo makamago nyalo lombo wang' jochiw sir ne tuke e county no. James Okoth, Ramogi TV. Owuok Kisumu nyakoro mogoro nyane Nairobi. Jaloche kidienya kata Sofia Nesbit obedo jaloche kidienya mar jotugo maiki ni kindi ni 11 tuke mag nyithindo manobagi alap ma Vetlab Sports odiechieng' manyoro. Jaloch ne oyudre tok tielo machielo mar finals bagi e kinde jotugo Nesbit gi Kanana Mudhomi mako thuolo mokwongo gi points 8-1. Sofia Nesbit gi Kanana Mudhoni pod omako thuolo mokwongo bang' round mokwongo rumo kendo bedo gi points maromre. Sofia Nesbit noloko tugo kendo medo points e round mar ariyo kapok Nana Mudhomi yudo pek e buche 3 mogik kanodoko ino medo points maromre gi Nesbit. E round mar manyo jaloch Nesbit noyudo points mapiyo e buche 9 mokwongo manomiyo loch points 3 mbele Kanana Mudhomi manotieko e thuolo mar ariyo. I played quite well. I got 3 birdies and quite a few pars. Although on number 17 I didn't do so well and I 4-putted, which sort of let me down, but that was okay. So we have 12 players who played in the World Championships who are mingling around the other players, who have given them psych to play better golf and to also know that they themselves can one day play in the World Championships. So I think quality of golf is increasing. We're really excited about what we are seeing. Koromoga jwang' piny owacho keto kenge makare makedo gi yedhe majingo dele kin jotugo seche makoro piny Kenya timo ikruok ne tuke mag Olympics mibiro bagi e boma ma Paris. Jatend migawo mar weche mag tuke Babu Namwamba olero ne piny owacho oseketo tenge omenda maromo bilion 3 e kedo kendo puonjo kendo tayo chenro mag kedo kod yedhe ainago. Bende nomedo wacho ni chenro mag puonjo rawere weche mag tiyo gi yedhe majingo dele biro time kuonde tiegruok mag talanta mashinane. And I want to put a warning to all those people who are working to dope our athletes. Wesley Korir is coming for you. I will come for you wherever you are to make sure that this menace of doping is over in this country. Jukumu muhimu zaidi kuliko majukumu yote ni jukumu la kupambana na madawa ya kusisimua misuli. Our all-out war against doping. The branding value, the international limelight that brings to this country, you cannot quantify it in monetary terms. It is too special. That is the best thing we export to the world. And doping places that at a risk. Wasura ni nyime nyakora mogadonje motene kod weche mag ikruok ne Olympics kama Laventa Amotavi en nying ma okong'ere e kind jotugo. Kata kamano kimedo nying mar Ferdinand Omanyala to ji duto biro chiko itgi. Laventa en min od Ferdinand Omanyala kendo achiel kuom jotugo matimo ikruok ne tuke mag Olympics e boma ma Paris. Laventa timo ikruok e alap ma Mirama ka omanyo yore mag timo orako motelo ne tuke mag Olympics biro bagi boma ma Paris piny mar France. Laventa biro tugo tuke mag chikruok hello kata long jump ka en gi geno ni biro bedo ja Kenya mokwongo timo maber e tuke mag Olympics. Kenya okawo thuolo mar tero jotugo e boma ma Paris timo ikruok margi ka Miramas en achiel kuom kuonde malony manyasani keto e yot ne jotugo mondo mi otim orako mage.
facilities. It's not like home we don't have. We have, but the accessibility of the facilities and the professionals here is just amazing. They're willing to help the club itself, and they have coaches everywhere, and also just seeing athletes who have been participating in the indoor and the outdoor season training here. It's good to experience that and train with them and know how professional athletes prepare. 2 years ago. It was young. 2 years? Yeah. Wanyala? Yeah, 2 years ago when he... Nyakora mojong maneno akelo agiko mar chendo ni maro imwero kamano kuom kete mana kera RAMOGI TV kata kamano kapok waweo hangno akwany moko kuom ote mabenda eno kochopo ka Quinta Budi mano kanyo mwalimu wacho ni entiere kodwa e chenro wacho na chwal moch ne Daddy Cool akao mos Besilo Odhiambo wacho kanyo ni gintiere kod ng'ikruok e tudruok kata kamano entiere kodwa Mako Juang David Omondi aini kacha wacho kanyo ne sani jiteonge Kiswahili Facebook mambo ni matatu. Haya Lucy Kabuk wacho ni RAMOGI TV donjo ngeyo makairo kamano Lucy Banado Tieno kantie Nyawala wacho kanyo ni en owuok yo machanda wacho no oye nyagi weche go mag RAMOGI wacho ni RAMOGI omedhi mbele kata kamano gidhi mbele gi chamo rech uyoma. Crispino Kizoro Nyango bende wacho ni Kisumu RAMOGI TV chopo negi makari jigwat. Ero kama na nyaka edi isa makoranje jeru wacho ni bati gilidi amosu kena mor kodwa inya nenu wedala waka gen gi nyairo Minaus. Happy birthday to RAMOGI FM wacho kamano Casto Samuel bende wacho ni oneno makare kama obete no. Engineer Engineer Obura Woodrongo wacho ni Manfred Obura wacho ni Daddy Cool happy birthday RAMOGI FM wamora inya kendo kaka gemi wapuonj makinde ka kinde. Casto Michael Chere beni Migori wacho ni en bendo mora inya kaka weche manyien na molo achiel kachiel. Diki Makwero Babatoni bendo diko ka wacho ni kumadiri makende wacho ni urusu na radio RAMOGI emupuonja winjo nyakalondo mago onagi koro on a serious note 20 years strong and still going. Happy birthday RAMOGI FM plus entire team led by Uroma Bay Victor Makajuma wakwayo ne jotich mag RAMOGI FM hawi maber Casto wacho ne mos ne ulido Nyalego wuoda Karateng kod wuoda Kochogo. Hano ja neno moro miluongo ni Udhis wuod Bondo kati Dandora Phase 5 wacho ni jaod bura Adipo Kuome otimo tim maber mokalo kiano tim ang'o kata kamano ko wacho ni jaod bura moko bende koro kopie kaka jaod bura notimo okonyiso gimo timo kata kamano kuom duto motimo mabeyo wachiwo puoch gi pak bila no Baba Twins kanti onjenyo wacho ni onego beni sirikal rangi e pek majokano ka ndalo makoth anyasi chang bende koro twak e wichal kolwasi dhi mbele gingie wach mar kano tiparo ni wach mar kano keli lokruok chal kolwasi bat ainya kako to medore samoro aore mani machini nyalo barore mayot kendo mano nyalo momo kuonde ma ji odakie paro ni en achiel kuom lokruok gik mikelo kod lokruok kor lwasi kaluwore ni samoro yudo ka bunge mani nitiere alwora be nobeti koro lodong ko tagore kendo mano nyalo miyo weche gi bedo mathoth ahinya. Ushanga Owino kantiere Ugunja wacho ni oneno RAMOGI TV kendo en bedo mor kopuoyo RAMOGI FM kuom higni 20 mar tich malong'o. Kamano bende anoka Eric Nikodemo kaya chunge Kenya Mkago wacho ni RAMOGI ler kendo wacho ni kona joka dem gi joka no gi chak dar chon El Nino biro serial wacho ni sirikal ol gi saidia okay aparo ni wacha Dipo Kuome cha en wach mar sir ne jopuonjre mar 150 Lydia mar dhie kuonde tiegruok mag tije lwedo mane wacho ni koro ginyalo loso tije gi kin makamu bende wacho ni entiere gwenge mag Asere Ugunja kocha kendo neno wa mayom kendo mor. Maksud Odhiambo wacho ni mparo ndalo mane mosaindo Elia Bungo ne lando mpira wacho ni happy birthday RAMOGI FM. Haya Regan Felix bende wacho ni happy birthday RAMOGI Radio wacho ni entiere gwenge mababa dogo Samson Adu Query Kibrusta wacho ni Nairobi TV RAMOGI TV chopeno gi makare Atal Bihari Kasera wacho kanyo ni Yoma Bay kata kamano wacho ni en RAMOGI miemo kokalo kuom weche mag wer wechego mag ngolo wechego mag habari kaachiel gi puonjo moko kaeto be aneno kanyo ote mano mar Benta Charles post gi pak ne RAMOGI Radio mang'eny waonge godo
joma nochako kedo mane wuoyo ma samoro thoth bende dipoka moko kuomgi bende tinde onge. Koro wach kitieki ine mi wuok to wach dong adong. Omiyo kamoro amora ma intie nyako Ramogi wagoni erokamano kuom bedo kodwa kendo kuom chako kodwa nyaka giko kapod wasiro kendo wamiyo poch gi pak Ramogi FM kuom higni 20 mar lendo mong'ith. Ramogi kanyo mwatieke chenro mar OIMORE kamano kuom kete mana kaelo timo konyo wachwal ni weche gi kanyo reporters magwa duto nyama moluwo na weche go motenre kod twak mabende dhi mbele mano mar kolwasi wasingo ni nyaka tarik 6 matwag ni rume nyakura mgajwango keto wango mar mikuku magweche mabende go mbaka e kar bagoromo ma KICC. Elo timo konyo wachwal ni weche kanyo kotene kanyo DJ Bonyo kachiel gi studio kae kanyo Bob Double Wafula wagoni erokamano nyako Ramogi nyinga Lydia okay unendo makare. Nika Lydia wacho ni Dabo nyiso ni gin double kata ariyo ngene Bob nosenyiso ni iluonge ne Bob Single Wafula koro double machielo ni mapoko nyiso mondo wacham kek. Kata kamano wagino ni mano biro timore machiegni. Mano en director marwa nyako Ramogi jaloko marwa obedo iluongo ni Elizabeth Otieno ma nyar goto Simbo Ogonja. Erokamano kuom kete ka poch gi pak nyako Ramogi med bedo kodwa odiochieng' machielo. Kawuono to walor gi kanyo nyinge en George Bati Riti Masani.